Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Pal Jali. We welcome you all to the Breakfast Show from London studio. Today is the Saturday, the 11th of July. मैं प्रभजोत कौर अपने सारे दर्शकों का उन्होंने आप दे प्यारे ब्रेकफास्ट शो ਦੇ स्वागत करती ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਵੈਲਬੀਇੰਗਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। Program. What we're going to be doing today, Sangaji, is one of my favourites. It's a very simple but such an effective exercise, and we call it frog poses within Kundalini Yoga. So I hope you're all warmed up, and let's go. So simply from here, let's just go into a simple pose. So you're in squat position. And if you can almost imagine like you are a frog, just on that basis. And what we're going to do is from here, when you just breathe in and go up like this, and then as you come down, breathe out. And that's all we're going to do. Now, what I'm going to do 26. You can keep your own count, Sangaji. This is really good because when you don't have a lot of time, not a lot of space, you can do it, be done very, very quickly. And it's a very good overall exercise for the whole body. So let's just do that, keep our own count, and let's just go for it. So breathe in and breathe out. Okay, we're at the halfway mark, Sangaji, that's 13, so if we can do 13 more and just keep up with me and breathing in, breathing out. I do find it really does help if you say Sat and Nam in your mind as well, okay? So come. Sat, Nam, Sat, Nam. Okay, so for some of us we need to take a breather, so let's just take a breather here, just relax for one moment. Sometimes if you're getting those cramps or whatever, just go like this and just go like this. You really find it does help, okay? So just do that. Ready? Okay, and then as soon as you can, get back onto there. Okay, and let's just do 6 more. Let's try and keep that count of 26. Okay. Okay, just 3 more. That's great. Nice, well-deserved rest there. So just come on into rock pose. Just relax. And ideally, when you have time, if you're at home, Sangaji, just relax. So just relax. Just go into easy pose, and you can just lie down on the floor and take that well-deserved rest. So breathing in, breathing out, just feel that fresh air coming in. You deserve it. You've worked hard for it. I'll see you on the next show. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯੋਗਾ ਦੇਖ ਕੇ
बैठे तुम भी दिल करेगा कि आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग इट एनकरेजमेंट हैगी है ब्रेकफास्ट शो देखते रहो नाल दे नाल योगा करो तो ਇਹਦੇ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਥਰੂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਨ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੈਨਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੈਨਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੇਮ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਟੈਨਿਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ I was so shocked to read in the paper yesterday only because they're expecting because Andy Murray is one of the very favorite he'll go into the finals ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਲੋਕੀ 112 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਚ ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਫ ਹੀ ਗੈਟਸ ਥਰੂ whoever gets through would you believe the ticket is going for 34,500 pounds This is so expensive. You heard that right, 34,500 pounds for a pair. Now, you know, I got love for tennis, but I don't think I got that kind of money to spend at World Series Finals, honestly. But ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਵੈਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਗੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜਾ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੈ the other news is you know this oldest man he died at the age of 112 in Japan and it has been certified by the Guinness World Record that he was the oldest living man who died at the age of 112 ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but you know ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ I don't know whether you know if you read and know a bit more about ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਸੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ China and Japan are the people who are known for living for longer life. Really? Did you know that? No, I didn't know that. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ mostly ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ I think I should immigrate to China. Would be a good idea. Yeah. ਤੇ anyway, I think ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ guest wait ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. I think we should say to go, healing meditation with Ayla, beg your pardon, Ayla, very unusual name. Ayla Khangram. She's a very, very, very special guest. She's a talented lady, very learned, very professional. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ she heals through meditation. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ one or the other ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮਜੋਤ ਦਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਲਾ ਖੰਗਰਮ ਦਾ Lecture Khalsa, we welcome you to the Breakfast Show. It's our honor, it's a pleasure to have you as a guest in the show. Thank you, Sat Sri Akal. It's an honor to be here. Thank you for inviting me today. It's a pleasure. जैसे मैंने कहा आयला हम सबसे पहले बोला हमने briefly कि आप क्या करते हो which is the very very important हर इंसान I'm sure हमारे जो वे सुनेंगे ध्यान से मैं चाहता हूँ नाम तो बोल दिया हमने पहले मैंने गलत भी ले लिया था ईला तो थोड़ा बहुत अपना बोलो आपका जन्म कहाँ पे हुआ तो when did you move to UK and all that okay so I was born in Kenya oh my god and really yeah so my dad had 3 daughters so we were 3 daughters my mom my grandmother and we moved to England when I was about 3-4 years old and so I've had all my schooling education everything in England then I moved back to Kenya for a short while for 13-14 years where I got married. Okay. Yeah, so it wasn't a very happy 14 years that I took out there. You know, it's a lot of heartache and a lot of things happened in my life at that point.
It was a very abusive marriage. You know, sometimes if somebody hits you, you can show somebody a scar, but if somebody is mentally torturing you, क्या बात who है? can you these show? are such a strong words, really strong words. You know that. Yeah. So, you know, it was a case of how do you prove to somebody, you know, and yes, there was physical abuse going on, but this was so much emotional abuse that, you know, you can't. And I remembered one thing, and I always remembered the words of my mom and dad: always smile, because God is always looking after you. And I think that has got me through a lot of years. And, you know, my son was taken away from my previous marriage. So, you know, it's not been an easy journey. And yeah. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it's really very difficult for mother. Yeah, and it was a very, very, and you know, sometimes it still is, but it's, when I look at my life now, I actually look and I think, thank you God for the blessings of that experience, because I wouldn't be doing the work I'm doing right now had I not experienced all that trauma or pain in my life. Would you believe, क्योंकि मैं इस पे believe करता हूँ, आप कभी भी जिंदगी में कुछ काम जैसे आप करते हो, healing through meditation, कोई अपनी जिंदगी में कोई हादसा होता तो इसलिए you walk into that line कि आपने पहले सोच के रखा था कि आपने इस लाइन पे जाना है? नहीं, you know, life इतना beautiful है जब जो हम सोचते हैं ये beautiful है. So when you're at school, you never sit and you think, oh, I'm going to be teaching everybody meditation. I'm going to be teaching everybody how they can heal themselves, their pain and heart. फिर कभी-कभी भगवान ये रास्ते पे ले जाते हैं. So this same thing happened when all this trauma happened, and I eventually came back to England, and you know, I had my son taken away like that. My parents took me to India, and so when they took me to India, I went into an ashram. And when I went into an ashram, I remember just sitting there and I was praying and I was crying. I was so emotional. And this old, very, very old man came past me. And you know, miracles, I have never seen that man ever again after that point. But he came up to me and he said to me, he goes, "Aapne kitna bada kaam kiya, kitna bada tyag diya for the world to be a better place." Jab tak you understand, when you're in that emotional state, you can't understand these words. You think, how have I sacrificed? I haven't sacrificed anything. I'm fighting still to the day to get my child back. And those words, and then 10 years later, I remember those words. And I remember when I went there, I went with so many tensions in my head, and you know, idhar jati, looking for some way out. And all the bhaiya that was there, he said to me, "Aap Maun Sadhana mein chale jao. Go into silent retreat for 9 days." कैसे करते? How do you do that? Explain me. So when I was in the ashram, so basically you have a room to yourself, and you go in the room. Your day starts at 3 o'clock in the morning. So day starts at 3 o'clock in the morning. You wake up, you know, you shower, bath. It's little cold water. Even the bed is on a wooden bed. Really? You know, it's all detachment from all things. And then you start jap, meditation, mirror meditation, dhyan, wo deep ko dhyan lagate hai. All different types of meditation through the whole day. And then when you go out, they give you food. So you go and take your plate. They give you food. So you take only what you can eat in that one sitting. Okay. So both difficult you can speak or not? No. No. Total silence for 9 days. So For 9 days? Yeah, total silence. It's so and difficult. it was the first few days when he sent me in there. परमजोत के लिए तो बहुत मुश्किल होगा definitely. हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन first few days I found it very difficult. क्योंकि हमारा माइंड है ना, चट ये ऐसे करते वो थॉट आते हैं, ये थॉट आते हैं, तो ये सभी आते, फिर you only have yourself to make peace with it. You only have you in that room for 9 days. How So do you after- control yourself for 9 days? It's very difficult. First, आप बोलना भी चाहते हो, कुछ जैसे आपके दिमाग में थॉट्स होते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ था? ऐसा बहुत हुआ था. And I sat and cried. I literally was crying, you know, for
3 days I was crying that I want to get out of this, I don't want to do this, I don't want to do this. But it wasn't the space that I was fighting, it was my thoughts I was fighting with. You were fighting When with it- your thoughts, with your silence. Yeah, yeah. And you know, when I went into about the 4th day, just something came over me. Something so peaceful came over me. It was like the thoughts didn't matter to me anymore. And you know, from the rest of the time, it was like I was so enjoying that space. I was enjoying that beingness in that environment. And I thought to myself, you know, what am I attached to? What is mine that I came with? What is mine that I'm going to go with? Nothing. You know, I am nothing. And that was, remember, the thought that came through me was, I am nothing, but I have everything. इला आपने बात की जैसे आप वहाँ पे बैठे आपके माइंड में कुछ आया अभी बातों बात में मेरे माइंड में कुछ आया ऑनेस्टली कह रहा हूँ यू नो दिस इज ये लिंक होता है एक तरह से अगर आप सीरियसली सुनो ये प्रोग्राम को कुछ ना कुछ आपके मतलब का आपके बेनिफिट के लिए ज़रूर होगा अभी मुझे इसमें क्या मिला लेसन वी नेवर गिव टाइम टू आवरसेल्व्स कभी भी नहीं देते वी लुकिंग अदर पीपल किसी को उसके खुशी के लिए उसके खुशी के लिए अपनी खुशी हम कभी नहीं देखते वी नेवर स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स हमने कभी खुद से सवाल किया कभी जवाब लिया नेवर तो वो मौका लगा आपको यू टॉक टू योरसेल्फ ना Yeah, and you know, it's interesting, very interesting point कि हम इसी के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसके साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमको किसी को काम करना है तो इसके साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन खुद को टाइम we never do. अपॉइंटमेंट कभी नहीं We लेते never हैं. do. तो भगवान ने ये शरीर दिया, ये एक वेसल है ना, जैसे गाड़ी है, गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी के कितना ख्याल रखते हैं, पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, साफ करते हैं, लेकिन ये तो हमारा वेसल है, हम क्यों इसको ध्यान नहीं देते? Since that time, you know, I always make time for my soul, for me to connect with myself, because if I can't connect with myself, how do I connect with you? How do I connect with you? And जब it's आप मौन साधना में थे, at that time, what type of meditations you did? Oh, there were so many meditations through the whole day. So in the morning, you know, it was literally doing mantra with a mala, and then through the day you sit in front of a mirror. And that to me was a very difficult meditation to do because I just didn't want to look at myself. You know, I didn't Really? want to. So the first 3 days, I just didn't want to look at myself in the mirror. Then after the 4th days, you know, I started to love what I was looking at. When you looking in the mirror, it's a meditation. ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ how you feel and how to handle this situation when you see in the mirror, what you think, what you want to know about yourself, what you feel on that The time. first thing is, sorry, I'm jumping in. You never want to see yourself to start with, Hannah. Yeah. You never want to see yourself. You always get funny feelings, isn't it? You know, the thing is, we're always looking for approval. We're always looking for somebody to validate who we are. Okay, am I good enough? Am I pretty? Am I okay? Am I okay to be like this? Do I look Exactly. okay? We're always looking for outside sources to give us validation, but we never give ourselves that validation. So, you know, it's all about responsibility. You know, for me, I feel it's about taking that responsibility. Okay, जो हम ऐसे सोचते हैं कि if the outside world is a reflection of what's going on inside of us, so outside is never affecting us, it's us who are affecting us. You know, and that to me is a very, very beautiful concept. Okay, how much you can change your life just by understanding that everybody who comes into your life, every situation that comes into your life is a gift to help you Yes. reconnect with you. And you know, this is what I set my life mission to do. Yeah, is sorry, to, मैं आपको stop कर रहा हूँ. ये मुझे explain करो. What you doing there now? oh, this is my Tibetan singing bowl. हाँ. तो मेरा meditation का नाम है नाद स्वर. Naad Swar. नाद स्वर. हम इसकी बात करेंगे, but let's talk about this one first. So let me explain to you with हाँ. this. Naad है, ये frequency है. The frequency, the calling from our heart to the divine. तो ये bowl है ना, इसका frequency जब when you are playing it, इसका frequency इतना high है, so it allows your soul to be reconnected with that. So it's got a lot of healing elements through that swar.
because we are swar, we are notes, we are music. आपको कैसे पता है कि what I'm speaking to you is what the words are coming out? लेकिन आपका frequency और मेरा frequency are joining to understand mutually from heart to heart what is being said. That's an empty bowl, yes. And so that's a Tibetan singing bowl, Himalayan Tibetan singing bowl. हाँ, तो उसको वो क्या आपके हाथ में जो ब्रश पकड़ा, what's that? Yeah, इसका stick है. Stick तो है, ये हाँ. stick से ऐसे करना है. And the sound comes हाँ, out from and the there. sound comes out. And the sound is so beautiful. It just gives you that inner peace. It brings you a vibration. So, for me, I use this in my meditations because when you raise people's frequency and their vibration, their emotions raise. So if you think of it like a spiral, the lower spiral may all these negativities of anger and hurt and jealousy and ego and lust and all of these. But when you're in that level, that's all you can see and feel. When you raise your frequency to a higher level, so you suddenly start to feel happy, contentment. Have you ever had those days where... Sorry, फिर से मैं disturb कर रहा हूँ. ये आपके next क्या है? What's this? Sound looks like some gong. Yes, this is a gong. This is my 38-inch earth gong. And this gong का इसका frequency earth का frequency जैसे है ना, it's the same frequency. तो ये एक professor था, प्रोफेसर शूमन, नासा में काम करते थे. तो उसी ने सोचा कि जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में क्यों दर्द होते हैं, क्यों, why are they falling sick, why are they feeling illnesses, why are they getting flu. So he discovered the frequency जो अर्थ में है वो स्पेस में अलग है. तो जब when they put the frequency into the aircraft, the astronauts were feeling fine. So this is an earthquake, and this knowledge is not just from this modern day world. This knowledge has gone right back from our ancestors. Oh my God! So it's amazing. So when you hear the singing bowl, literally everything in your body gets aligned with earth. Your earth mother है ना, mother earth. The mother earth का energy कितना pure है, divine है. So our energy gets completely in line with that Mother Earth. So your emotions like love and compassion and forgiveness and वो सब निकालते हैं हमारा शरीर को. Can you please more describe about this gong meditation to our viewers, please? Yes. Like how long do you play that? Yeah. So what I do in my meditations, I do meditations for 2 hours. So पहले तो it's very important थोड़ा to talk a little bit about it. People need to understand. So every week I talk about a little bit of love, or maybe karma, or gyan. I talk a little bit about that. I talk about certain things that affect us, just enough that it gets people to start thinking. And then we go into a meditation, and the meditation is centering on the 7 energy centers, which are chakras. Once we've done that, we sit in total silence, because in the the difference of doing something and silence is where the thoughts start coming out. So our mind is a chatterbox. It will go. It's the job profile of a mind to do that. We can't stop the mind doing that. So even what the when meditation, we are sleeping on that time, yeah, absolutely. So the meditation then allows people to watch these thoughts come through, and then when they then go into the gong bath, we call it a gong bath, their vibration starts to align. मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा गुस्ताखी का 30 सेकंड्स का ब्रेक में बहुत सारी बातें करनी मैंने बहुत मेरे दिमाग में सवाल है और उम्मीद रखता हूँ कि ब्रेक के बाद मुझे याद रहेंगे तो we'll have a short break पर ਸ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Vajra Ka Khalsa, Vajra Ki Fateh. Welcome back to the second part. Prabhjot हर दफा सारे पास एक thought of the day हैगा और this time would you believe somebody Calvin Kaur from Coventry उन्हें बंदू भेजा बड़ा beautiful. In the funny thing every time जो दूसरी thought of the day कहने ना it always fit up with the topic we normally talk. किन्हीं दफा या सारे ना है ना बड़ा अचानक है. It's such a beautiful question. It says what is the meaning of life? And the beautiful answer, when a person is born, he has a breath but no name. When a person is born, he has breath but has no name. And when he dies, he has name
but have no breath. The gap between the two is called life. ਟਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੀ Honestly. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਆ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ but ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ समझने वाली गाल है समझने वाली हाँ जी इला आपसे बात करूंगा अभी वापस ये मुझे बोला अच्छा लगा आप कुछ इसके बारे में कहोगे कुछ व्हाट यू फील यू अंडरस्टैंड हमने थोड़ा पंजाबी में बात किया बेसिकली हमने बोला जन्म से व्हेन यू बोर्न यू ओनली गॉट द ब्रेथ लेकिन नाम नहीं होता तभी हम नाम बाद में देते हैं एंड व्हेन यू डाई आपके पास नाम है लेकिन वो ब्रेथ नहीं है तो जो वो जो सफर था वो लाइफ होती है वो किस तरह की लाइफ आपका क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में क्या आपका अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस So according to my experience, let's look at a baby, a small baby. Small baby का मकसद क्या है? To sleep, eat, be fed, and cry and sleep and cry. Yeah. तो जब तक when that baby starts growing up, वो कभी कभी किसी को ये बोलते हैं कि ये मत करना, तो बस ये चंक इसका ऐसे निकलते हैं. फिर वो बड़े बड़े होते हैं कि होमवर्क नहीं करते, यू आर नॉट क्लेवर, यू आर सो डम, बस ये चंक निकलते हैं. तो इसको बिलीफ सिस्टम अंदर महसूस होते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ. तो फिर ये एसोसिएशन इसका सोल से अलग होता है. इट स्टार्ट्स बिकमिंग डिफरेंट. इसका ट्रूथ क्या है, इसका ये इल्यूजन क्या है, तो दैट गैप स्टार्ट्स गेटिंग बिगर. तो यू नो द बिग थिंग दैट आई ऑलवेज लुक एट कि ये ब्रेथ कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाउ मेनी पीपल रियली स्पेंड टाइम ब्रीदिंग. Right? Of course, we're breathing to live. Not knowingly. How many people really spend time? हम जब ये breath सोचते हैं तो हमको awareness है for this breath. We can't see the breath. We can't be the breath. We have awareness of the breath. In the same way, we have awareness of us. We can't be that. So abhi I'm narrating to you my story about, you know, going through abusive marriage and my son being taken away. Today my son is a 21-year-old. I haven't seen him for 16 years. But मैं आपको story ये कहते हैं. I'm telling you the story. So I can't no longer be in this story. I'm narrating it. Whoa, this is the thing that people don't understand. तो ये story में इतना they become so drowned in their story that I don't have a happy life. I'm in a horrible job. I don't have enough money. My parents don't love me. My son is like this. My daughter is like this. ये story है ना? So people create this story, and then they associate with the story. Sirf what happens to the human brain is that story then becomes mind. तो it doesn't know good from bad. It takes instructions. So when you say that, oh, you know, I'm not good enough, oh, brain goes, oh, she's not good enough, she doesn't want to feel good enough. So, okay, then it gives more you accept that thoughts. It gives more thoughts. So I think you're basically trying to say that you shouldn't have a negative thought. Yeah, and I think we can't go to the word of we shouldn't do this. We shouldn't do because this. naturally we are going to have it. There's so much from a young age to now. We've even past lives, you know, for those of you who believe in past lives, from past lives as well, we've brought on so many things into this life. Though you can't stop the thoughts. The key is to not be attached to the thoughts. Watch them,
watch them, you know, become detached from the thoughts. Like movie जो देखते इला हैं. सॉरी फिर साहब ये अभी क्या पिक्चर के बारे में बोलोगे क्या what you doing there? हाँ, this is at the Ganges in the Rishikesh. Ganges? Yeah, हाँ this is in Rishikesh. So I'm just sitting on the steps. It's early morning, and I'm just sitting meditating. And I wanted to meditate with nature. क्या बात है? So, you know, the sun was out, the natural water is there, and the feeling that I got just sitting in that meditative state was just amazing because I connected. You know, the thing is, what thought I came away with? कि ये elements है, sun, wind, none of them do things for themselves. The sun doesn't shine for itself, it shines for humanity. True. The waters that are running, it's not running for itself, it's running for humanity. The hamara mein, we've got 5 elements in our body, so we are nature. That thought came to me at You that know, point. ये आपकी पिक्चर देख के मुझे खुद को इतना सुकून लगा कि you are sitting so peacefully in the quieter place जहाँ पे वो समुंदर था और अकेले बैठे हो. How many times you get a chance to do that in your life? एक बार तो और है कि आपने उस पिक्चर में मोस्टली वाइट सूट आप पहनते हो. There is any specific reason to wear a white? Yeah, when I do meditations, and this is why I haven't wore white today, because I really want to enforce people to understand this, that it's okay to like materialistic things. It's okay to want to dress up. But the key is not to become attached to it. So when I wear white, I allow myself in that space that actually this is just who I am. All I am is this white light. Deepne kehte hain that I am one connected with that white light, and that's why I wear white. यही होता है कि जो ये white light होती है वो God को represent करती है. हाँ, कि वो दिव्य परमात्मा- शक्ति है ना? दिव्य शक्ति है. So yeah, you know, many people may wear white for different reasons. For me, this is why I wear white. Actually, वैसे भी To ਜਿਹੜਾ white reconnect. रंग ਹੁੰਦਾ है शांति का Purity प्रतीक का, हाँ। ਹੁੰਦਾ है, purity इला का मेरे ਹੁੰਦਾ है. मैं दिमाग हाँ जी. में 2 सवाल है. मैं पहले बोला था ब्रेक से पूछना चाहता हूँ. I must say to the viewers कि I hope to see finding this very interesting. I'm very fascinated. ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ. ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਕਾਲਸ ਐਸ ਵੈਲ. और साढ़े भैन साढ़े भरा रिंग करके तुसी पता कर सकते हो. मैं इनकरेज करेंगे इन्होंने कि जरूर करें शो पता करेंगे. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल प्रोबब्ली वांट टू नो दैट एज वेल. मेरे जैसे इंसान को रात को नींद कम आती है, ये दिमाग स्विच ऑफ नहीं होता है. सो मेडिटेशन का कोई रास्ता है, कोई शॉर्टकट है? बहुत शॉर्टकट तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टू डू इट. Simple meditation जे करना है तो you know, just think of it like energy. जब रूम में जाते हैं, when you sleep on your bed, it should be just you and that space. लेकिन हमको so many thoughts we How do you bring. do that? It's You know, not easy done because वो दिमाग इतना चीजों से जो ने अपने सारे दिन में किया, it's taken over सारे so दिन ਦੀ much. ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ But you know, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ. All I can say to myself तो is ये go to सब sleep, go to sleep. You need to right. get Absolutely, ये सब है वो पास्ट है ना. पास्ट है. जब आप गाड़ी चलाते, if you're driving a car, do you look in the rear view mirror and drive the car? Oh my God, do you understand this? क्या बात है, क्या कितनी- beautiful कितनी saying, बड़ी- really, एक- really एक nice. छोटे जे सेंटेंस Yeah. ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत आपने मेरे को ਵਧੀਆ जवाब दे तरीके दिया, ਨਾਲ- ऑनेस्टली कह रहा हूँ. बिल्कुल अब मुझे गाड़ियों का शौक है, कितना भी एक्सपर्ट होगा लेकिन I can't do that. You can't do वो that. मेरा एक स्वामी जी है ना, मेरा स्पिरिचुअल एक टीचर है, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जीपीएस सिस्टम है, गाड़ी में डालते हैं तो यू वांट टू गो समवेयर, यू प्रोग्राम इट इन, फिर बिना देखते वो जीपीएस आपको गलत रास्ते पे लेकिन नहीं, ये यू सही जस्ट लेके फॉलो चलो। इट. लेकिन हमारा खुद में ये जीपीएस सिस्टम है, गॉड्स परफेक्ट सिस्टम. I think we're putting in the sensitive points now, the question. Pamjit, I hope ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ. ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼? ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ. Thank you. ਆਪਾਂ ਈਲਾ ਜੀ ਈਲਾ ਖੰਗਮ ਫਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਮ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਉਠਾਉਣਾ। ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ. इला जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, बड़े लोगों के साथ ये होता है, जैसे मैंने नींद की बात बोली, दूसरा क्वेश्चन एंगर, लस्ट, फ्रस्ट्रेशन,
सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन अंदर बॉडी तो एक है, लेकिन वो हमने इतना गंद क्यों डाला हुआ, किस तरह वो डाला? हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दैट? So first of all, apologize, I didn't answer your first question about the simple meditation मैं भी of सोच रहा था sleeping. उसका, हाँ. So, you know, the simple meditation for when you're sleeping is to lie down and bring your awareness to your breath. जब breath होते हैं तो so hum, इसका vibration होता है so hum. Breathe in and out with so hum. So hum क्या है? I am that, that is me. जब when you're connected to your thoughts, तो when you're connected, sorry, to your breath, thoughts तो इधर उधर नहीं जाते हैं क्योंकि your mind is diverted to your breath. Simple meditation है. बस ये सोते सोते you just concentrate on your breathing, watch your breathing come in and out, in and out. And then to answer your question about anger, about you know, all the emotions that come up, just like me, at some point you have to stop and take responsibility. You have to take responsibility. How did I create this? Through the things that have happened in my experience. So मेरा belief बहुत है that I'm not good enough. क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ in my previous marriage, my child being taken away, so many things happened. So I made the decision that I'm not good enough. So the decision they didn't say to me, you have to make this decision that you're not good enough. मैंने खुद बनाया ना. तो anger है. Anger क्या होता है? It's disconnection from your heart. Heart क्या चाहते हैं? It's like love, compassion. Heart ये चाहते हैं. इसका vibration heart का है of love vibration, compassion vibration, forgiveness vibration. You know what, Prabhjot, did you understand? If you disconnect from your heart, because this is the heart which gives you feelings. बिल्कुल. अगर आप उससे disconnect हो जाते हैं, then you're full of anger. Oh my God. Absolutely. And you know, it is such an easy thing to understand. It is, because when you honest, open your heart, and you can open your heart to such an, as human beings, our heart is not even a percentage open. It's you know, I'll tell you a story. So a man, you know, cementing on a pavement, and he's talking to somebody. He says, "Oh, I absolutely love children. I love children. Children are just the beautiful stars of this world. I love children." On the opposite road was a school. School ka bell on theater. All the children ran out, and children are children. They ran out and they ran all over his cement. Or the man got up and said, "Oh, these stupid children, look what they've done." Tab tak kya ho gaya? Where is the love for children gone Within there? that few seconds. So the whole thing is we love with conditions. इसलिए problems होते हैं in marriages, in relationships between mothers and sons and fathers and husbands and wives and brothers and sisters, employers and employees. Problems ऐसे होते हैं because unconditional love होते हैं. जब conditional से conditions मुक्त है, if your conditions are not fulfilled, oh no, that didn't fill my expectation, now I don't love this. So how, you know, when you open your heart and you love unconditional, it's like Mother Teresa, Dalai Lama, so many spiritual enlightened martyrs, they love unconditionally. You insult them or you don't insult them. Buddha Bhagwan, he said one thing. He said, somebody asked him that this man is giving you so many insults. Why are you still so calm? And Buddha Bhagwan ne kya bola? वो बोलते कि उसी ने मुझे दिया. He gave me the present. It is up to me whether I accept it or not. Oh my God. So it is up to us whether we accept this or not. If somebody is angry at you, step back, send them love, give them compassion. क्योंकि इसका, it's his way of asking for help. Something inside me has taken me away from my truth. बिल्कुल. You know, छोटे बच्चे हैं. If you tell a child off, you know, in a very small baby, you tell a child off, that child starts crying. Then you pick the child up and you love it, and wo bhul gaya. It's completely forgotten that you tell. You know, that is our essence. ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਤਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. No, but you know, जो भी इला गला दस रही है, they're so deep. You need to understand from that depth, right? अगर कोई आपको गाली दे रहा है, abuse कर रहा है, calm down.
वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी टफ। लेकिन वो कहते हैं ईट का जवाब उसके देना ईट के साथ वापस, इट डजंट रिजॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन ये करना मुश्किल है। अगर ये बातों पे ध्यान दिया जाए, मेरी खुद की फिलॉसफी मैं एक मानता हूँ, हम थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ लेकिन इट्स कनेक्टेड विद आवर टॉक। जो इंसान को एक दिमाग दिया, एक दिल दिया, ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं होते, एक रास्ते पे नहीं जाते हैं, क्योंकि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। How do you bring them together? You know, this is such an interesting topic, and I cover this in my meditations Really? a lot. Mind hai. Mind knows only how to follow instructions. Mind is not a good leader. Sahi baat hai? Mind, if you tell the mind does. But if you leave the mind to go off, it's a monkey. It will run from this place to this place. So put that aside. On the other end, the heart only knows love. It only knows compassion. It only knows forgiveness. तो जब ये space होता है between the two, that's when problems happen. So the key to this is to understand that mind is not a good leader, but is a very good employee. So employ your mind to do what you're asking it to do. इसका job description है ना? The mind's job description is to go and run and do all this stuff to take you on a big journey everywhere. But we have to guide the mind in a certain way. So if you guide the mind through your heart, ये बहुत कम लोग हैं, इसलिए to do mantra, to do jap, it is very important because it brings that energy in your heart to that extent where you follow it through. Does that answer your question? एक ਹੋਰ मैं क्वेश्चन पूछना चाहती It हूँ। does, but it's so deep. It's such a deep topic, and it's not something in one sentence. For me, I always say to people, rather than me saying it to you, experience it. Because if you experience it, ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਬੈਗ ਖੁਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਫॉर ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ to get out of the depression? In a day when life becomes so busy, it is even more important to sit in silence. Or we can't do meditation. Meditation ek cheez nahi ki you do meditation. Yes. You can be in a meditation state. So you be in meditation, and that is the important thing. And 1 minute, मैं क्या कहते हैं, मैंने कभी ये मेरा spiritual teachers के पास ये बात, they say it so many times, the best form of meditation is smile just for 20 seconds. जो अभी smile करते हैं for 20 seconds तो ये negative thoughts नहीं आते हैं। और दूसरा क्या है, understand कि हम दुखी क्यों होते हैं, because our expectation, we expect। मैंने बहुत किया in my life when all this was going on. When I was ringing, I expected them to talk to me nicely because I was polite. पर मेरा expectation मुझे दुखी किया, क्योंकि ये जैसे स्पाइडर है कि स्कॉर्पियो है और स्नेक है, इसका स्वभावित है ना, इसका स्वभाव है, इसका कैरेक्टर्स है to behave in that way. हमारा कैरेक्टर है ये नहीं है ना। बिल्कुल। So understand first and foremost मेरा responsibility क्या है in this situation. Secondly, whenever you feel stress, whenever you feel anxiety or depression, smile. 20 seconds जब smile करते हैं, it's an amazing experience. When you wake up in the morning, stretch. Babies क्यों करते हैं? Babies are stretching, and we don't stretch. As adults, we don't stretch. Then smile. Smile for 20 seconds. If we have a partner, smile at them for 20 seconds. And if we don't have anybody, just smile around the room for 20 seconds. What happens when you smile is you have an attitude of gratitude. Heart में gratitude बढ़ जाते हैं. When you have attitude of that gratitude in your heart, the negative thoughts can't come. You try being angry and smiling. Smile and try and be angry at the same time. Can you do it? इला अभी 4 मिनट रह गए, टाइम इतनी फास्ट निकल गया। बिफोर आई आस्क यू टू गिव अ मैसेज टू द व्यूअर्स, लास्ट मेरा सवाल, बहुत सवाल थे लेकिन लास्ट पूछूंगा।
You know, I am very active in my way I live my life. I can never switch this off. चलता रहता चलता. I don't give time to myself कि मैं खुद से बात करूं, कुछ उसका मेडिटेशन कुछ करूं, कुछ मेरे पास आंसर खुद पास है जो आपने बोला. I can't do that. So hopefully, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपका प्रोग्राम hopefully भी स्टार्ट करेंगे. I hope you will accept my offer. तो हम लाइन भी खोलेंगे अपने व्यूअर्स के लेके, आपको रिंग कर कुछ पता करना. हम तो यू नो वी आर फुल ऑफ बीमारियाँ इंग्लैंड के अंदर हर तरह की. जब भी थोड़ी बहुत उम्र बड़ी हो जाती है यू स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस वगैरह, ये चक्कर वो चक्कर, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का. तो आप विद इन 1 minute or 30 seconds would you look at the camera and give some message to our viewers? So the message that I want to give to you is love yourself, love your soul and your heart, love all humanity, because all humanity is a reflection of who you are inside. And when you love and come from a place of peace, harmony and love, what can affect you? This is an illusion. What was in the past is not going to be in the present. What's in the present will not be in the future. So why not live moment to moment? And that is what my gift to you is. Live moment to moment. Once something's gone, it's gone. Look in the forward view mirror of a car and drive your vehicle. Thank you. Very good. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਮੈਂ ਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ. ਹੋਪ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ. ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ. ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋ. ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੂਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੱਚ ਕੀਤਾ. ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਕਹੇਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ. ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨਾ टिप देती सीगी. यू नो जब भी हम सुबह उठते हम कहते हैं मेरा ये दुखता वो दुखता, मैं 1 घंटा और सो जाऊंगा. नो, गेट अप फ्रॉम द बेड, हैव अ शावर, गेट रेडी, मेक योरसेल्फ लुक स्मार्ट, गो इन द मिरर, टॉक टू योरसेल्फ. अगर आप जब इस बात लेते हो, तैयार होते हो ना, यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग बेटर. आप भूल जाते हो वो चीज़ को. अगर वही जो आपने ये नहीं किया, वो 1 घंटा अपने बेड पे स्पेंड किया, यू बी इवन मोर इल. ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है. आपका ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ. ਸੌਰੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ पॉजिटिवली नहीं, कुछ भी नहीं होया, ठीक है. देखिए, यू नो आइला, ये ऐसी बातों में ऑनेस्टली मेरे व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, यू नो सम पीपल अभी बहुत जानिए, दे डोंट हैव गॉट टाइम टू लिसन टू यू एंड मी. लॉट ऑफ पीपल ओ क्या बात कर रहे हैं, यू नो. लेकिन अगर सुनोगे, कोई दिमाग में दिल में जाएगी, यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस. Absolutely. चलो अभी हम इजाजत मांगते हैं, टाइम ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਕੈਨ ਵੀ ਰੈਪ ਅਪ ਦ ਸ਼ੋ ਨਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ. Before I go, I must remind you that last Sunday मैं ਤੁਹਾਨੂੰ remind ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Dubai special interview with Mr. Kandari, the chairman of Sri Guru Darbar Gurdwara Dubai. कल प्लीज़ 6:30 बजे देखना ना भूलना. वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा कि गुरुद्वारा कितना बनया, की तकलीफ आई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हैगी. एंड होप ਤੁਸੀਂ सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट सैटरडे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ. तब तक रब रखा. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह.